go. Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen dalalaat si beneen jotaayi Gambia football show on the Jollof Football Bantaba YouTube channel. Xam naa ne gëj ngeen ñëw gis nag it has been a very long time since before World Cup leen last record suñ last episode on the Gambia football show. Comme ni ñu leen ko waxee rek léegi-léegi jot moo dul am rek xam ngeen so ñu ngi jégaluwaati xam ne ne jégalu leen lu bari ba ñu ngi jégaluwaati for not being around for a very long time but namoon naa suma waaji tamit coach yaaga la ñëw plan nag pour ñëwaat back and jox leen news bi about Gambian football discuss things like that but yeah du ma leen ko waxee rek sometimes things a lay ñëw si diggante bi duñ ko dee mën a def so ñu ngi apologize for loolu noonu coach nama naa la de nu fa demee waaw maa loolu bare maa ngi nii maa ngi kul maa ngi sant yàlla bu baax a baax la jox sa wàccuwaay di la ne asalaamaaleykum di nuyu suñ audience yi di leen ne asalaamaaleykum wa rahmatulah di leen ne welcome to the Gambia football show brought to you by Jollof Football Bantaba comme ni ko Thiam waxee rek ñu ngi jégalu nag ñu ngi jégalu bu wér a wér waaw ñu ngi ñaan jégal nag waat tamit parce que dégg ñu ngi try suñ képp lay kanam pour make sure ne ngeen kontaan ngeen bëgg ngeen am news nu mu gën a baaxee nu mu gën a reliable nu mu gën a pire waaye nag aduna moom léegi-léegi nga plan yàlla indi planam parce que kenn loolu mil ne man maa caama dañu am time difference bu beera mu si ñaareel bi man si lu ma nekk moo bari yeah definitely no definitely du yow kera sax mani the same thing la mani the same thing I have yow on a lot tamit of things exactly te tamit foog nga xam ne yoram sa schedule dafa change understand nga so it's very hard and difficult for right now maa caama sax ñu mun a communicate talkless of am suñ programme bi but nañ try because ñoo leen ko miina ñoo leen ko taamal understand te ñu bëri dañuy yaakaar ci suñu news yi xam nga so ñu ngi ñëw daal di jégal waale di leen ne bu soo yàlla nañ try comme da nga daal nañ leen satisfy daal definitely so we are back again and hopefully this time xam nga dinañ am a bit of a long like continuity you said nu fa demee but yeah we will try our best like coach say and to be around and record even sometimes su fekkee ne sax duñ ko mën a def together we will try to find other ways to prepare something about this show loo xamante ne nit ñi nañ si mën a xam nga nañ ko mën a use daal inshallah but coach it has lu bari happen na nag since World Cup and now xam naa World Cup bi say waxoon nañ fi suñu affaire discuss nañ fi prédictions yeeg sa angale yeeg yooyu noonu everything xam nga but yeah there has been a lot of things that happened between that period coach si loo nekk boy maa ngi nii nga sama buti nu mel ni airport laa demoon 3 laa eew tey dem airport 4 am suma beneen doo bu loon dem Nigeria tey through si suma agency bi so moom laa yëgoon fajara loon dem ma jógee fa ñëw straight office nii ñëw liggéey si ba léegi mun maa nelaw so loolu tamit bokk na si lu ma tënka because tay demoon naa Sénégal ak suma gars yi dañ ñëwoon scout si ñëwaat Gambia am trials yëpp xam nga so maa ngi engage business tamit the same thing xam nga liggéey tamit bàyyil moo firi coaching bi sax maa ngi xaw na jël tuuti break but gis nga commencé waat naa maa ngi train Baka United nawetaan bi jeex na maa ngi woon sports committee bi ma njaay gis ngeen caama daal man daal maa ngi am the full package comme ni ma koy am the full package non Gambia foog nga mel noonu rek Gambia dëkk baa mel noonu foog nga mel noonu exactly te ci tamit famille ñu ngi laa xaar xam nga ku am njaboot tamit xam nga so ku nekk dafa am si yow ku nekk dafa am wareef si yow so fa ñu try bu nekk ñu try ñu dab ko so foog nit ñi understand rek waaw so maa ngi nii daal maa ngi affaire yaa ngi Barroso maa ko gën a busy yaa ko gën a busy man loolu laa xam I know yeah but noonu la daal ñu seet nu fa demee but I hope ne everything is going smoothly daal in order alhamdulillah I can't complain parce que busy moom ku busy rek xamal ne am si loo nekk waaw definitely but guys please comme ni ñu ko defee rek su fekkee na ngeen yéen a ngi doog a ñëw si Jollof Football Bantaba YouTube channel bi please don't forget to hit that like and subscribe button if you like what we do to support our progress so you can just give us a thumbs up and ni leen ko waxee rek today dinañ discuss about
generally Gambian football, which is usually what we do here. ñi nga xam ne suñ under 20 bi gaa ngi prepare pour participate in the under 20 African Cup of Nations in Egypt, and also recently suñ jigéen ñi ngi demoon Cape Verde pour participate in the WAFU African Cup, like WAFU women's competition, zone A, right? And division suñ league si tam start nañ first division, second division, they are really progressing. I think up to 7 or 8 games has been played, which we will discuss. Chen nañu update on no. Also ñu ngi am suñ foreign based players yi. There is a lot of Gambian foreign based players who made a lot of movements, and ñoo xam ne ñi ngi play, ñi ngi def ay touch every week. Yooyu itam nañ ko discuss si biir show bi. But fi ñoo dooree rek mooy si under 20 tournament bu war a start si tey la war a start in Egypt, and Gambia will be one of 12 teams that will be participating. Coach, gis naa yéen ak gars yi ngi yàgg a dugg camp di prepare and stuff like that. Naka ngi see suñ preparation bi going into the African under 20 championship? Wow, Chama, Luna is our tontu. Preparation be, I think, is good, but it could have been better. So if you're going to tell you Gina, understand that. But since preparation feeling could have yep, Danaka, and then if you test games with local teams, I'm playing your BK Milan, playing your Marimo, playing your Fortune, was no teams on the right now, no negative, the reference season various leagues. I'm then test games with on your feet. But Leala by hell, the team is not scoring enough goals. Lolo Mumbai na ko hell. Wow. Team won never to score goals. They are getting competition. At the end of the day, goals more like one win long matches. Yes. Although the team is solid, understand that, defensively, but still now, they would engage goal tamit. Understand? Goal mun na ñaka. So there is still room for improvement because we got am nañ just match build Egypt. Maa ngi draw 1-1. Understand nga. Loolu noonu yëpp gis nañ ko fa am nga. But I believe the am nga rek lay Bojang am nga dina xam naka la moo solve problème sax bi moo tax mu am test game pour loolu la du nga wéy sa options feeñ sa boppa. Yeah, so I hope ne daal laan nañ lu bari test game si. Then tamit am na place yoo xam ne tamit dañ jóge abroad ñoo join lañ. Yeah. Join team bi, which man dama si am objection personally. That's my own opinion. Xam nga. So they bu nga tam waxtaan sax mun naa la see wax tamit. No, den duga si loolu sax si kanam. Maa ngi amee squad bi. So suma présenté squad bi, maybe we can discuss about this squad in depth. Okay. So yeah, sure. But next first, ñu look at suñ group bi. Yan teams leen war a nekk, yan teams a nekk si tournament bi ak ñi our fixtures, how it's gonna work, is it gonna go. Comme na ko waxee 12 teams ñoo nekk si tournament bi. Group A, Egypt, Mozambique, Senegal, Nigeria. Group B, Uganda, Central African Republic, South Sudan and Congo. And Gambia is in Group C with Tunisia, Benin, and Zambia. What do you make of the Gambia group, Coach? It's a fair group. Groups, they are all fair group. We group of it's winnable. Mun nañ ko top easily, understand that. But man leela mun to understand ba tey. My CAF, why 12 teams? Yeah, it's order. Come on, 12 is too small. Look at 16. You didn't take a chance because this is a CAF under 20. Yeah. So this is next to Cup of Nation. Exactly, and about promotion, right? About try to promote young players, young and upcoming exactly. players. If the Cup of Nation can have 24 teams, why can't we have 16 teams under 20? Yeah. Yeah, 12 is pretty odd number too, because so I said 2 teams in beginner si group B, 6 teams that want at the end. So da nga nekk di jël ay best start place, which is for me exactly. is not so exactly. like the permutations are not good. Morgan, you form the guy play in quarterfinals. Yeah. I'm a play 7 play final Morgan. Ku nekk xam sa yoon xam sa fit nakala from the onset. Yeah. Yeah, definitely. I cannot agree more with you. But now, swing fixtures. This is how it's going. Yeah, then tune. Swing fixtures like we say, we are in Group C. So our first game will be played against Tunisia, which is on the 21st, Tuesday, 1400 GMT. And then the second game
is against. I just said GMT, but I am not sure because I have to confirm the times. But Tuesday we play our first game against Tunisia. The second game is against Zambia, and then we play our final group game against Benin. So that is how the fixtures are gonna go. On Tuesday, Gambia is gonna play their first game. The tournament is supposed to kick off today with the host country Egypt playing the first opening the game. I cannot remember which team they are gonna play. But now let's go into the squad because Yandon mentioned something very important. And they name a few players from abroad. The Gambia squad look like this: Pa Ibu Damfa, who plays for Wabanjul; Ibrahima Jaite from TMT. Ibrahima Jaite no. Then nga am Yokase Sanyang, Mahamadou Bajo, Bailoba, Kajali Drame, who plays for Cape Town. I think he is pretty popular. Mamadou Saliu Diallo, Haruna Rashid Njai, Mohamed Sawane, Aliou Jiba, Mohamed Diop, Balamin Sow, Seni Sanyang, Alaji Sen, Dembo Sedikan, Moses Jaju, Bakari Jawara, Mamadou Ba, Salif Koli, Mansour Mbaye, Ismaila Mane, Ibrahima Singate, Adama Bojang, Mamin Sanyang, and Mamadou Lamin Marong. Yeah, so say the squad, but there is a few names. You have they play their trade across outside the Gambia. For Kumelni, I think the most popular one is Mamin Sanyang, who plays in Bayan, and then Ibrahima Singate, who also plays in Czech Republic against Slavia Prague. Kajali, who plays in Cape Town. But yeah, and there also Bailamin, who play in Spain, Tenerife. So it's a mix of home-based players and foreign-based players. But Hamnani, you have some things to say, some observations on the squad. What is your general impression on the squad, Coach? Okay, Chama, this squad is not bad. It's good. Understand? But man, believe ne under 20 comme ñun Gambia niñ ko xamé ñun suñu football national league bi jaayut la league bi fi jaayut la fi so toje league bi sa taxul nga jar the only time buñ dé mëna jar moy this junior category ci ni competition lañ dé mëna jaré suñ démé def wel tournament bi ñu gis suñ place fu ñu mën leen na purchase yobu leen outside. Okay, that being said, lolu mo indi suma next point bi moy man dama feel ne players nga xamne already make nañ ko outside the Gambia comme suma mi asal Gambia moy comme dem Europe nekk ci top league si understand o wala in Africa ci top league si comme let's say comme Kajali understand nga ku melni Kajali ku melni ki nekk Signaté understand nga ku melni Mamin Sanyang players yu non yëpp already breakthrough nañ comme ñu ngi am nañ dugal nañ ci système bi ci professional système bi ñooñu mën na feel ne waruñu war a invite waxuma they are not good, they are good players. Understand? They are very, very good players. But I believe ne xale yi nekk fii nii te ginnaaw mooy lañ war a prioritize. Although I'm a coach, I know life is a coach and every coach wants to win. Coaches are selfish. Understand? Which is very normal. But then again, let's look at the bigger picture. The bigger picture is the nationality. And the priority of the junior categories is to provide players to represent us in the senior national team. Lai Bojang knows that. Mudem play 10 World Cup, win 10 World Cup, not 20 World Cup, win ko yep. Tek ben si players have graduated to ñëw si first senior national team bi liggéey amul benn njëriñ. Understand? Yeah, I love you. So léegi pour liggéey am njëriñ mooy ñu ne war try suñu national team senior team bi mu yaatu. Te ni mun a yaatoo mooy ñu mun a am players in abundance ñu play in top European leagues. The easiest way pour ñu ko am mooy this kind of competitions ñu jël local yi dugal leen fa gars yi dem wane seen boppa gars yi jar. Baaj bu suñu demee beneen baaj ñëwaat in 3, 4, 5 years time di nga gis ne Gambians yi nañ bëri si Europe ak si top league si around the world. So léegi national team coach bi dafa easy ak moom pour mun a def sélection because dina xam ne bëri na ay players within the continent. So lii rek mooy woon suma argument
si diggante bu lu tax ñu jël this players from playing in top leagues. That's my only argument. Apart from that, I'm not lu say argue. So it's my own opinion too. It's my Yeah, own it's an opinion. opinion. I I feel get it. like wow, dañu wara seetaan loolu. Well, even Brazil bi Brazil sax. Brazil. Ndax ñëpp xam ne Brazil dëgg football la. If you have a team in Europe, a top team in Europe, understand, duñu la jël si under 20 si seen under yi. So under soo di bàyyi xel ñëpp seen Brazil ligue la ñuy jógee. Yes, local league bi. te ñu bëri suñu fa jógee lañ dee su kay plus under 20 bi rek dañ jee jar. So mooy ñoom Patou ñoom Joe ñoom Coutinho understand nga ñi yëpp foofu lañ jógee. ñëpp foofu lañ jógee ñoom Neymar ñëpp jaar nañ si ñëpp players yi nga dégg jaar nañ si ñoom Casemiro ngay gis ñëpp foofu lañ jógee dem dugg a Europe. ku si dugg a Europe nag duñu dee jëlaat. Yeah, no, I see your point. The point you are making. I think it's a very valid point, and especially when you are trying to promote and visibility, you cannot have it in the local league. So it's better to give as many opportunities to players in the local league to showcase their talent, so that they can be a better opportunity outside the Gambia. That is a very, very, very solid challenge. But also, so I say that maybe in the GFF context or in the Gambian football context, I don't know how much they earn in terms of progress, because Gambian football is very poor in general compared to other football. I'm not saying they can have all the money they want from these youth competitions, but the further they go, the more money they have, which they can use, if they use in the right way, they can use to help develop Gambian football. So in that way of thinking too, now I guess the GFF, they know okay, we have to go all the way to win and give ourselves the best chance possible to win these competitions. So it's not just about the talent. So it's about balancing act, right? You want to win, but you also want to make sure that a player see them then a better opportunity you gain. But like you say, coach, your coach ga. So any coach, so when there's a competition, ga ko restrict the players you more pick up dafa feel ne ñi bëgguñ ma win. So you can use that as an excuse ne team bi bëgguñ ma win. But yeah, I get your point. It's very, very solid. Another point I would like to make is ku mel ni Mamin Sanyang, ku nekk Bayern di play. Maybe you never know how much he will gonna progress in his youth level of football. He's one of the biggest football clubs in the world. So if he happens to be a very good footballer, maybe Germany will be trying to tap him in. So maybe sometimes it's better to move fast and then get them in there, get those players in your books, and then it also help you. So in that context too, it kind of, you have to think. Maybe they also kind of consider in that way. I don't know if all these things were in their mind, but they are all little things that you may consider. But your point is very, very solid. It's very, very valid. Chama man goma sine ñu xëccoo njëkkalantu pla kenn du ko jël. Yeah. Man goma loolu. Nit ki su bëggee player rek sa dëkka kenn waru la neexal pour nga ñëw player sa dëkka. Kenn waru la forcer pour player sa dëkka. Dëkka si xol la. Soo bëgg sa réew da nga war a player sa réew. Ku nekk nag yaa xam lu gën si yow lu sa intérêt nga def ko. Bon man Thierno Mbaye personnellement man du ma defal ñetti yow man player su ma la woo sax ma gis la bëgg la ma waxtaan ak yow wax la ne man de li ma gis si yow impress na ma understand nga su dee yaakaar bu ma am si yow soo ñëwee si man nga won ma loolu di nga mën a play waaye ba gisuma loolu si yow tamit nañ seet nu ñoo def man dama lay def from the onset garantu ma la dara so man tamit man loolu laa gëm ne no, I so I will use a very good example. Declan Rice, England. He's one of the most important players in England, right? But England then them Segas Lugay Munyep, like I them living ko try and Luneka put convince ko Munyo play them because he was not that good to play for England at that time. Then would represent Northern Ireland. But Aralter key could be a very important player. So sometimes Tamit coach so neke coach hamga. So big a player, you have to go a little bit beyond the steps. I'm going from our head. So, but yeah, I understand your principle. That's your principle. I understand that. But man personally, principle. Man, there is no I in team. Man does my philosophy. Understand? If I want to, I'll go for you. Most of the time, I'll go for you. What an yo. Because Niki Nina gis simum. Understand? Hey, na sunyo seron. Dulo mo na jox lolu. Yeah.
waaye loolu tam dëgg la football dafa crazy xam nga lu ma la wax ñaari player lañ ñuy jëndee xaalis su bari mu ñëw yow li nga ko foog ak nekk si ak ñu laa jot nekk beer xam nga yow xam nga si dara daawoon ne xam nga si dara. But why did you say that squad bi boy? Now let's talk about the players in detail because yaa ma gën a xam players yi most of them gaa ngi play si league si Gambian league bi even ñoom Kajali Dramé yoo xam nga gam Kajali bu baax because gaa yi play nañ si league bi before gaa yi move play nañ sa team ak yooyu noonu so yan players nga gis fii nii ñoo xamante ne can make the difference for the Gambia. I'm sure everybody will feel the same that way but who do you see as the key players for Gambia going into this tournament? Locally mun naa wax ne Adama Bojang ku ñu war a bàyyi xel la currently mu nekk leading goal scorer bi nekk si bi ko ku ñu war a bàyyi xel la ku mel ni Rashid mi ngi seconde division guñu la nekk moom tam striker la ku ñu war a attaque la ku ñu war a bàyyi xel la ku ñu war a bàyyi xel although dafa mën a play second strike waaye mu tam ku ñu war a bàyyi xel la understand nga locally soo génnee si frontière bi ñoom boobu ñu ngi fi moom tamit star la mooy Mohamed Sawane ku si mel tamit even fii sax waa Banjul tamit kii nii how to call it Gata mooy Modou Saliou Diallo he is also a very 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 good player xam nga so for me the team is good to be honest the team is very very good it's a very very strong team I won't lie to you it's very strong understand nga but then nañ seet lan la gars di produce collectively because at the end of the day football is a collective game so mu tax with all these big names dañu war a try pour mun a play together te I believe ne Laye Bojang knowing him understand nga how organized he is how knowledgeable he is in the game especially in Gambian football xam naa dina prepare team bi well dina leen set up well ba nga xam ne nañ mun a def li ñu war a def understand yeah but I have faith in the team to be honest I have faith. Yeah. And even foreign based players too. I think Ibrahima Singate, I think follow Nenko Salah. He has goal in him. Exactly. He's gonna be one of the key players, I think, for the team. And Kajali Mom, of course, we all know Kajali Lalabe. I think it's the last African under 20B, he was one of the best players for the Gambia team. I was surprised he was not in the team of the tournament. Lamarana mo may go team of the tournament be at Kandawal, one of their defenders. Mo may go team of the tournament, but Kajali may go on. Ama, we play the knock. Ama. Wow. But Lamin Jawara, exactly. But Chama, yirem na Laye Bojang nak. Wow. Pour selection. Yeah, dafa am serious selection, dafa am serious problem. As far as the attack bi. Dafa am serious problems attack, serious problem. Because the farm attacking players will not fall you bari. Yeah, therefore jox guy chance very difficult. But I don't know there is a healthy competition. Lila ku nekk bo ko jox am problème ko jeng ko jox problème waaye ko ci am problème dafa mi nekkoon place bi des nañ. Exactly. Do la guy demé there are two types of problem boo xamante ne you have too much players xamuloo noo leen a use ak problème boo xamante ne you don't have enough. Every coach would rather have enough. And then mu feel headache boobu noonu naka lay make a guy work out and things like that. But mooy loolu daal I'm excited to watch the competition. I think CAF YouTube channel will feature it. I just read that on their website. So anybody who want to watch the African Cup of Nations, the CAF YouTube channel will be featuring the games. Gambia play their first game on Tuesday, and the competition starts today. Let's see how far the Gambia can go. You never know. Last year around this time we were still buzzing after the African Cup of Nations. So hopefully the under 20 can give us that feeling back. Ñu ko xalal ñaaka fu mu nekk nii. Under 20 bi war na ñëw si that feeling boobu noonu. But mooy loolu daal enough of the under 20 now. Let's move to our females who were in Cape Verde recently to play in the women's tournament, WAFU A. And they ended up finishing third place in that competition. And which was a very impressive showing for the female team coach here. Naka la welcome a guy when they came back, because I think the country must have been very proud of their performance in Cape Verde, coming back with the third place, because Gambia is not very well known for female football, but now we are progressing. Of course, the moment you World Cup, you know, but right now we are progressing, especially in the African, in the continent, in the African continent, we are progressing pretty well. Naka tournament we won. What's your impression, your general impression on the WAFU? Wow, Chama, to be honest, Rana Thompson B, Dana Chumeli.
I was very, very happy with them. Yeah. Understand that? Although man ko man duma de jël second sax as a victory. Man always I always want to be on top. But ñoom soo gisee man nangul leen seen tat bi wane it's a very, very good achievement. It's a very, very big achievement. It's because of what they went through. Chama xam nga suma waxee ñu ngi dama dee attaque GFF dama dee sabote gars yi fekk du loolu. Understand Chama gis nga liggéey dañ koo teg si yoon. Football dafa am calendar. fu ñu demee ba waafu président bi nekk suñ GFF président bi Chama si lañu war a xam ne si lañu war a préparer bu baax. yow naka nga xam ne yaa ngi war a play waafu female competition sa national team bi sa female bi commencé gut. dafa doy waar ba léegi commencé gut. ba léegi commencé ba pare nga war a camp xale yi 2 weeks la ngay train pour dem play competition. Chama imagine suñ ligue bi commencé woon ñu play benn 1 month. Chama man I believe ne nduy dañoo jël competition man loolu laa gëm. because ñi ngi off season ñu jékki-jékki all in da nga nekkoon président off season lañ nekk ñu jékki-jékki all in pour gars yi ñëw prepare 2 weeks ñu prepare ñu dem gars yi am tat so GFF ngala Kaba yaa sa team bi ngeen si tàddal bu baax a baax lii bu mu leen dalaat dañu war a teel a prepare su FIFA génnee calendar bi CAF génnee seen calendar bi ñun tamit su leen war a jël prepare suñu bopp xam ne next year kat tournament nii ak nii suñu ligue yëpp dañ ko war a programme based on calendar yi. Definitely. dañu mën a am chance to compete. Chama Sénégal recently comme si ñu ko jël because of lan la they are very, very well prepared. Very organized. They are organized. Sénégal dañ cee teel a dugg ak camp. Sénégal daawuñu football dañuy gën a organize kese. loolu laa di point every time, yeah. di si dépense xaalis. te Chama nag Sénégal fu ñu naree woon léegi gars yi ñu fa raw de mooy woon junior catégorie level si. léegi Sénégal ñu fa raw de. Sénégal seen xale yi ndaw yi laaw soo demee foofu académie yi sax dañ mun a football léegi unlike before. because they invest. They just recently won the CHAN competition, right? Exactly, because they invest a lot si grassroots football. Sénégal go boo dem am na ay 10 15 academies benn go. Understand so GFF dañ war a seetaan loolu bu baax a baax ñuy teel a prepare. leen tamit seetlu naa ko suñ coach bi duma ko sobote. She has been there for a while and she is doing good. But good is not enough. I believe that GFF should assign coaches to the female league or to the female football. Female football, yeah. Understand nga ay male coaches. dëgg la dañ bëgg a gender equality but man equity mun na am but equality mun ta am. we have to accept that. It's a women's game. Understand? Women should be seen there. Most important part elements should be held by women. But lu nekk level la. Man dama believe suñ coach bi ba léegi des na even though am na lésine but des na. Understand? Moo tax ñuy attaque ñoo xam ne they don't follow the female league comme lay boo ñu ko fa dee attaque ñu fa dee attaque ay ñoom Fodé Ba war nañoo jël spécifiquement jël ay góor lésine coach soo xam ne ñu ngi si ligue bi on nekk si ligue bi sax understand ñu attaque leen ku mel ni man maa ngi exemple ku mel ni man understand am bëri na fi ay morom ñu jël leen attaque leen si team si comme ñu am benn setup bi national team under 17 under 20 under national team bi pour female bi ñooñu seen liggéey mooy nekk si female football kese ndax ñu mën a identify players yi ñoom ñi nga xam ne because Chama intensity bu jigéen day play ak góor benn but su fekkee góor bi ngay coach jigéen ñi dina try gën a move seen gën a adjust seen intensity but su dee jigéen la rek dafa am yërmande boobu si ñoom dafa teel a satisfy if you know what I mean. waaw man laa fi. waaw so man loolu mën naa tam GFF
def si taxaw seetlu try engage more female also in the system but tamit dañu war a seetaan tamit male. Yeah. I feel your point. Like, of course, dañ ko dee bëgg a def affaire yi góor affaire yi jigéen xam nga equality. For me, man, personally, if the level of performance for the coach, the female coach is doing as well as the male coaches, I don't mind being the female coach doing it. But it should not be about, okay, we want to be equal. We want to show that the females are represented in their like it's all about the credential of the person who is supposed to coach the team. I don't care if it is a male. I don't care even if a female coach is coaching the male team. If he is doing better than whatever we have there, I don't mind, to be honest. But it has to be based on, okay, this guy is better for the job, but not about, okay, we want to be represented and we want the female to be represented. So yeah, I get your point. So if that is the case, like, there are better coaches who can do a better job for the female teams, and they happen to be men, I think they should give them the opportunity as equally as they give it to the females. Yeah, 100%. Yeah, because personally, watching from afar, understand, Mange is coach, she's trying. Yeah. She's doing well. Bomb. Understand that. But the first style to coach a national team, bro, come on. Nanga need more. But my gis na team bi mo play. Although nga gis na team bi am na lu fa nekk, but am na lu bëri lu des. Yeah. But then again, nañ gën a nañ seetaat rek nañ GFF gën a seet rek gën a indi développement because doomi de lu mo seen liggéey definitely. Yeah, definitely. But yeah, ngache ngalama to suñ female team before their performance in Cape Verde, coming out on like third place with all the obstacles that they face. Like you pointed out, there were a lot of challenges, no league, competition, lack nañ ko bala ñoo dem ci competition boobu noonu. So to go there and come out with third place, I think jar naa rafetlu trop. So ñu ngi leen a wax big congratulations on that. amuñu woon opportunity pour record at that time, maybe nañ ko doon def a big show sax, but unfortunately now leen am time pour record. So congratulations to the female team. Hopefully ñoom tam guys nañ take this step and then move forward, promote, develop female football in the Gambia. Coach. But otherwise, in the local front, before you do the league be like GFF and stuff like that, anything loo xamante ne cover ko between World Cup and now loo xamante ne was very important waroon nañ ko cover apart from suñ under 20 bi and female teams. But yeah, I do you have anything in mind before you move to the league? Not much. Okay, now let's move on to the Gambia leagues, the first division and the second division leagues. We will start with the first division league. Banjul boys, Real di Banjul, how much didn't Banjul boys? We why did Banjul boys? But ñoom ñëpp waa Banjul boys leen. So Real di Banjul ñu ngi set pace bi daal si league bi. 7 games played, 15 points at the top of the league. Marimo, suñ neighbor si, ñoom it 7 games played with 13 points. Steve Biko ñoo nekk third with 12 points. Falcons FC ñoom ñoo nekk fourth with 4 points, with 12 points rather. And then so because xoolee si bottom 4 bi yaa ngi am Hawks sa boy si 7 points, gaa ngi xala start ak struggle. Greater Tomorrow, PSV Wellingara ñoom ñi ngi come from the second division, so gars yi ñoom tamit gars yi ngi try pour adjust to first division bi. Gars yi ngi 14 and 15 and at the bottom is waa Banjul, another Banjul team at the bottom of the table. Coach, league bi mi ngi still young, 7 games played, but dafa mel ni Real de Banjul ak seen what is Estonian coach bi gars yi ngi jël league bi by storm de nu fa demee. Chama league bi de soo xoolee di dangaa ne déedéet. Real ñoo mun waaye Chama league bi ak moo league bu doy waar. Chama do you know first 4 games Fortune ñoo tawoon league bi. Fortune. 5 games bi la gars yi win 12 points nga gis ni lañ amoon. seen first defeat Marimo ñoo leen ko jox. waaw Marimo ñoo leen ko game week 5 lañ leen dóor. Since then gars yi ngay lose rek. Yeah, you can see their form, sir. From the last 3 games, they lost all 3. So it means they won their first 4 and then lost the next 3. Yeah. Exactly. Understand nga. Marimo tamit ñoom tam ñu ngi win draw. Gars yi daje Fortune. Teg fa form dóor Fortune. Winaat ñoom tamit taxaw mel ni ñoom tam ñooy jël ligue bi si diggante bi gars yi ñu drawaat.
am ñaari draw back to back draw. Exactly, understand because tamit ñoom tamit ñu ngi doon egg because ñu ngi score goals ñu ngi doon win jékki-jékki ñoom tamit ñu stumble tuuti xam nga gars yi ñu ngi lose ñoom tamit fan yi so si diggante woon nag Real ñu ngi win di draw ba gars yi ñëw nag bu na ñëw taxaw si kaw so mu ngi nii daal ligue bi daal mu ngi nii rek peut-être daal ku nekk dafa taxaw naan jox sa morom so gis naa daal dina nekk ligue bu interesting going down the table di nga gis ne like comme ko champion si Hawks fu ñu nekk is not their place xam nga but they are going through a lot because they've missed some key players from last season understand nga te tamit seen file team bi di Red Hawks tamit dafa relegate to third division so dañ am problème boobu te Hawks nekkul team boo xam ne daf lay faral di jëlee player from outside most of the time yëpp inside la nurture players from Red Hawks ñu graduate di égal si team mag because yëpp benn système bi la so ñoom tamit loolu dafa leen sonal because am na key players yoo tamit ñu ngi di comme Seni ak Baylo yaa key players ñu ngi tamit ñoom tamit ñu ngi engage woon si under 20 bi so yaa ma gën a xam dañuy am distraction yaa nga doon train sa team train sa under 20 bi game tamit nga doon play te game si ak thick and fast so Hawks loolu moo nekk di leen sonal moo tax gars yi very very slow start xam nga but hopefully daal nañ pick up just like recently gars yi ngi doon di jëlantu ay points xam nga so hopefully daal nañ delluwaat in a respectable place on the table so loolu la but to my surprise nag waa Banjul understand ñoo surprise ñu bari because ñooy team boo xam ne kenn bu na play ñoom ku play ñoom ba pare so su dee guddi nga play ñoom mbaa timis soo demee ndox ngay reere parce que they have energy duñ bàyyi ñoom ñooy team boo xam ne ñoom dañuy ñëw play draw that's how they play ñoom doo leen win te soo leen mee gaay jël understand moo tax ñoom they concede less goals and they also score less goals. They don't score a lot, huh? They don't score a lot. They don't score a lot, no. Because the way they play, they are just running. They just run. Team in Dawla dal. Wow. So, muta dañ ba xalé way this time around dal ñu ngi struggle big time xam nga. Although assume only nañ struggle but tamit filoon nako. Filoon nako parce que nekk of team bi train am na ñoom test match mooy suma nekk team doon coach KMC ñu play ñoom ñu win leen 3-2 understand I was like no it's impossible waa bañ ñu wala score 3 goals nekk of team it was surprising waaw am na la te all their key players were playing no lead there is something wrong somewhere ba mu ne ay na précis la rek na gay prepare ngut but mu ngi continuer daal it's very unusual ñoom doon des ko waaye xool da nga ngay am -5 fa bari trop definitely promoted teams I wish them to bounce back because you know nga bañu man the promoted teams guys dañ dey find first division be a little bit tougher de I thought it was kind of levels were these are 40 in the first division. How about Greater Tomorrow and PSV wedding gala? They were with the fourth and second last season in the second division. Wow, ñoom tam ñu ngi struggle. Definitely. But we will try to take up pace about the Gambia League and give you more updates about xam nga naka la league bi nekk di dem ak yow tey dañu jox a summary of the league noonu rek. So we will look at the second division too. BK Milan ñoom ñoo nekk at the top with 18 points in 8 games played. BST Galaxy discussing guy a lot team Steve bi maa ngi gis ne gaa ngi jël form nag maa ngi gis gars yi seen social media account is looking xam nga very different to the normal Gambia teams. They are doing very well. I'm enjoying seeing what they are doing on the social front, and they started the league very well, second on the table with 7 games played. So guys win the same game in hand, actually they will be top of the league. And then I'm TMTFC tam team bu ees la de wala team bu jënd la wala team bu promote la ban la lan la si coach. Waaw Chama second division bi num bi moo la wax ne Alice dafa important trop si football. Definitely. So xoolee ñetti team yi nekk si kaw ñooy ñetti team yu gën a spend right now si football second division
muy BK Milan. They are fully motivated since pre-season. BST Galaxy ñëpp xam nañ ko Steve la comme ni ko waxee. TMT tamit is a team who am partners with I think is it a team in Holland. What is the name of the team? Utrecht. Is it Utrecht? How much? Utrecht. Right. Utrecht is a Dutch team. Understand? Yeah, they are very well connected. So you know they have motivation. So ñoom ñetti team ñu nga si ko dëgg dëgg su enemy bu mu la surprise because football is all about motivation. Yaa ma dina xam. definitely. BK Milan comme no dañ teel a prepare ba pare tamit ñu ngi am very good strikers na ngay am. Right now li ñu ko score second division bi is their striker mooy Ibrahima Kinte mooy ku nekk ni far right second after captain ku taxaw si booram. Okay. Is a very very good striker. I will now I'll proud to say that he's part of our agency because ñu nekk ñoo ko sign. Understand? Because he was part of our trials, he was doing wonders. He's a goal machine. Nice. Yeah, nice. so no time they use him for 5 games, but send 2 games to this they could draw. Understand? And their coach is doing a very, very good job. Who happens to be my friend, Pafudi. Then there was Harineka. So they was like no time the way you continue to coach direct. Steve Tamil Mugenyo behind. BST Galaxy Mugenyo behind. And they are doing very well. Understand? They have a top coach. Our champ, so they are in the right direction. Yeah, so they are doing good. Teams they are doing good. You get right. But it's not like second division is always difficult because of teams dañuy am doole. So pour good mun see gën a mooy kula gën a dawul bari. Mu la gën a am chance bi. Waaw team bu gën a ndawee daal. Léegi su ko daw ba dafay di score goals di nga mën a nekk si kaw. I know. Bu nga bañ a concede. Yeah, league bi is looking well. So seen teams yi nekk si suuf tamit last 3 teams yi Kunte Jumbulu I think team boobu dafa egg si xam naa si qualifier si la nga eggee da nga am before you Kiang West and then Medical ñoom ñoo nekk si bottom 3 bi ñoom tam seen league bi is still young 8 games played for some and 7 games played for some. So that is the update on the Gambia GFF leagues, Division 1 and Division 2. Female leagues, they are not on yet. So, yeah. Bala mo de am na lu ma fàtte wax. Waaw. Mooy soo xoolee 13th position. Yes. By 18. Apart from Canada is teams fa nekk ñëpp si obligé ay jógee. Waaw. Tuuti luma xebaluma but send regional associations they need to work harder to send third division teams yu nekk area boobu because it's showing you like quality bi bu am si area bi amul si area boobu that shouldn't be the case. Understand? They should at least try to do more. Nañ gën a improve quality football foofu noonu. Understand nga? To improve quality football mooy dañ war a minimize how to call it no teams yu ñëw qualifying rounds especially jógee di same gox dañ ko war a minimize ndax quality mun fa am because su bëree su team si bëree rek du bëri quality ko dafa bëri quantity but su team si ñëwee quality dina am because nga team mu nekk di nga jël best players si sa region or si sa area. Understand nga waaye soo amee benn community nga war am ay 4-5 teams. Understand loolu dafa weekend teams fa nekk so su fekkee na génne terewut am nga ñun football is all about trust and loyalty so ñu la égal nga faa bëgg a bàyyi su gaa yi éggee dem second division dañ fa fekk beneen quality so man daal maa ngi challenge foofu regional football association si area yooyu noonu lu ko dooree mun naa ne North Bank dem si kaw war nañoo seetaat foofu bu baax same football. Yeah, I think that's a good point make so ko seetee teams yi nekk si suuf yëpp they are kind of relatively new teams or teams yoo xamante ne ay
goxi teams and ñu nekk si kind of comme na ko waxee not bad going up. So yeah, Loa is right. I think by improving the quality, by reducing the number of teams, of course it sounds a little bit mean in a way, but football at the end of the day it's a competition sport, so you have to try to get the best players together, and then you cannot have three teams doing play qualifier rounds, put them play GFF league. It does not work like that. So I think they can work on that, to be honest. I agree with you 100%. But yeah, that's it for the GFF leagues, Division 1 and Division 2. Now ñu dem seeti suñ foreign based players yi ñu starté ko si Assane Cissé. Namoon nañu nag moom because depuis time bu ñu gëjee record fii nii gëj nañoo dégg affaire am tuuti, waaye ñu ngi nii rek dooraat neen rek Assane a ngi delluwaat si goal si mi ngi dooraat di jam goal si biir Italie, so which is very nice to welcome inside for Assane Cissé. non ñun dañ ko jik. Waaw ñun dañ ko jik. xam nga so loolu la mi ngi doon play against Lecce, ñoo doon play against Atalanta, away to Atalanta. The game was 2-0. 2-1 now. I think it's full time. Game is over. 2-1. Lecce won 2-1, and Assane Cissé scored the first goal of the game. Coach, sa boy bi is back. Torres. Wow, suñ boy bi is back. Uh-huh. Suñ boy is back. It's good to see him. Gis naa goal bi. It's a very very nice goal. Control bi ak nu ko defee bi Cissé mu da control what turn push kick. Finish. It's a very nice goal, to be honest. Beautiful. Kono suma goal nag yi ma da ko score goal yi fa na amatut sax. Waaw ma ne mbaadu. But yeah, El Nino. There has been a lot of Gambian players moving clubs and stuff like that. Ku mel ni Dembo suñ boy bi xam nga moom tamit since starting this show bi he was one of very popular players you don't mention most of the times. Dafa move, and then yaa ngi am ku mel ni Omar Kuri tamit captain national team, moom it mi ngi move dem Besiktas. Ku mel ni Tambidou dem na Sheriff. Ku mel ni Modou Baro moom it dem na Al Ahly in Saudi Arabia. Yeah, there has been a lot of movement because get your record, guys. International January transfer window open na Gambian si move and stuff like that. So mënuñoo cover every single player will move on, but just to mention some of them, ñi make the movement. And Mo Baro, of course, moom suma neighbor la woon fii nii South Korea, so now in Saudi, mi ngi score his first goal for his team last week. Coach, captain Musa Tambidou, Baro, and all the other players boy. Lan nga generally daal movement si Gambian players during the international window, the international transfer window, January transfer window. What did you make of it? I think they all made good moves. Understand that good moves, because so by hell most of them send career dafa gën a dem kanam. They move to bigger clubs. Although ñeneen ñi mun nañu wone comme Omar Colley in a league Italy ak Turkey, but guys, Besiktas is bigger than Sampdoria. Let's be realistic. Yeah. Because munuma remember fan la seen Sampdoria Champions League. Yeah. Besiktas Champions League several times. In fact, they are my team in Turkey. No la support in Turkey. I'm only going to have team. Wow. TV Dele Alibi. No they support. So because Turkey, so Besiktas, I'm Fenerbahce, I'm Galatasaray. They are the three top teams in Turkey. So and they are regular in Europe. So to me, he made a very very big step going to Fenerbahce to Besiktas. Tambidou tamit ñu ngi doon Sheriff tam recently gis nañ gaay last year Champions League ñoo Real Madrid this year Europa League ñoo Manchester United ñoo bokkoon zone tamit. Yeah. So I think it's a good leap for him. Understand that. Baro tamit jóge na South Korea ñëw na Saudi Arabia te ñëw na ci a very very famous team. Al Ahly. Yeah. Team bu mag la ñëw in Saudi Arabia. Although team bi dafa dañu amoon problems, but team bu mag la ñëw te tam Saudi League bi is I believe is better than the South Korean league. Yeah, well, moo gën a popular financial time moo gën. So I think they all made a very very good move. So I'm just wishing them all the best, wishing them luck. Form guy nekk form ñoo mun ñoo dimbale comme next month suñ qualify round si yaa mun ñoo jàppale against Mali suñ double header against Mali. Yeah, I mean, yeah. Good luck to you guys. All the Gambian players who made the move during the January transfer window, and and also those players who maintain in their clubs. Hopefully,
ñoom ñëpp gars yi nañ pick up the right form coming into our next qualifiers. And finally Lamin Jeju moom it mi ngi def ba léegi mi ngi def toj biir Sudan. His team Al Hilal ñoom it ñu ngi si African Champions League bi and they played if not the biggest African team, I would say, in terms of club teams, Al Ahly. They were in action against Al Ahly and they won the game 1-0 in the Champions League. Lamin Jeju playing a game over Nono. Yeah, it's good to see him playing in the Champions League. The last season, in Senegal, they left touch. Now, we see African Cup of Nations. The African Champions League, they left touch. Coach, yeah. Chamo, no gisandor diko use good log rek mom mange be waram bu baax niki mom fo nek rek da nga wara wone sa bopam te mom ngi wone bopam so diko gina ñaanal rek it was his biggest match Musa play si career so far because playing with the African giants who are just from being third best club in the world under FIFA, if you know what I mean. Because ñoo win global cup ñoo am tat ñoo do primeras penalties so the Real Madrid ñoo do semi-finals. So I believe that it's a great achievement for him personally and also for the team for beating them at home. Definitely. Yeah. We will continue to keep tabs with them, especially in the Champions League and in the African Champions League, and all the other players playing abroad. Sa waay tamit boy isi uma photo tey use moom it mi ngi depuis bu ñëwee baak mi ngi si forme de mi ngi def toj biir parce que waaw ma ne moom mu ngi score borom bokkay borom mi ngi score goal yi garaaw yeah I know ñoom Bamba lay fële ñoom it moom tam mi ngi si good form in France naka la Ablaye Sadiang sa boy bi jaamaano Ablaye Diallo moom it mi ngi si good form and naka tuddaati ku nekk Belgium naka tuddaati kii la nu mu tuddati uyay tur bi dem na naka la Fadera exactly Fadera mi ngi def toj biir Belgium bi Salah ak Ndo ak Messi Yankuba Minte waaw moom boobu tamit mi ngi over gaaw sa boy bi mi ngi over garaaw ak saay jongwa ko rum ak Newcastle even Udinese bit nañ sax ñu reject seen bit bi yëpp déggoon naa ko boobu kay moom I think he will make some huge steps sa waay tam mi ngi xaloon a noppi tuuti Musa Barrow but yesterday he started up top and then created a goal for Bologna goal si ngi xala dry pour moom tam but assist noonu la yesterday soo score soo assisté yëpp benn la because at the end of the day goal lañ koo count xam nga so yeah but mooy loolu daal coach I think try nañ pour cover a lot of things lu happen si diggante World Cup beeg yooyu noonu xëy na misuñ a lot but yeah anything that luñ fàtte cover anything loo xam ne cover loo ko nga bëgg koo wax before ñu close Thiaw yaakaar naa daal fi nekk ni moom wot bi ak na si ndong bi daal naka ni daal man daal li mu xamoon di woon naa ko daal that's nice nit ñi nañ understand rek nañ understand leen tamit ok because Gambia lañ nekk ñëw taw man sobotewuma politique passé na bu ñëw politique fu ma faral ñëpp xam nañ ko sare bu laa faral Kaba moo win man maa Kaba ñoo fi nekk understand nga mënuma change narrative si but su ma gisee loo xam ne mu ngay dem te du yoon dama ko wax parce que am neutral am liberal am naa right wax li ma feel ne mooy right even though I might be wrong to others but na ma feel ne loolu mooy right war naa ko mën a wax so fu ñu understand ne politique ma dama wax suma own opinion everybody is entitled to opinions like I always say kuma xam ne man si yokkute football rek laa def man duma wax lu ma def programme lu yokk football rek non dégg la affaire bi daal lu ma la ko waxee rek opinion daal at the end of the day everybody is entitled to them dafa des how you articulate your opinions rek nga make sure ne people understand and lan nga nekk di wax but yeah at the end of the day everybody have their opinion I know sometimes it's not people don't see it that way but yeah that is how it should be in my opinion so you don't even have to feel sorry about giving out opinions you can give them as much as you want as but mooy loolu daal coach so waaye mooy loolu mooy loolu
I think they cover in a lot of things, and hopefully next week dinañ ñëwaat ñu covered maybe more positive news, and maybe Gambia their first few games in the African Cup of Nations dañ ko cover seet naka la boy si def ak yooyu noonu. Hopefully it will be wins. ñu ngi ñaanal gars yi inshallah we will be watching them daal. Coach inshallah Thiam waaw yow comme mooy loolu kon bro ñu ñaanalante wax gars yi ne leen ne dig daje ba beneen dimanche inshallah. Well, all right, guys, here I go, Dega. So please don't forget to hit that like and subscribe button if you enjoy what we do here. It always helps. It helps the channel. And yeah, share the videos. Share the link of the Jollof Football Bantaba YouTube channel, where we, our main focus is about Gambian football. Try to promote Gambian football. Try to discuss about Gambian football because but we need to have rendezvous next week, next Sunday, inshallah. We'll be back here with my coach. You discuss more about Gambian football. Coach, by my air, we like